In the context of OSI model of a computer networks, in the context of OSI model of a computer network, session layer provides a means of establishing, maintaining and transmitting a dialogue between two end users. సెషన్ లేయర్ అనమాట, మొత్తం హాల్ అన్నిటిని కనెక్ట్ చేసేది. ఓకే, తర్వాత విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఆర్ ఈజ్ కరెక్ట్? A full adder అంటే a combinational circuit that performs an addition of 2 bits. అది full adder. Half adder a combinational circuit that performs addition of 2 bits. Only full adder a combinational circuit that performs addition of 3 bits. బోత్ రెండు కరెక్టే అనమాట. ఫుల్ యాడర్ అంటే పర్ఫార్మెన్స్ ద అడిషన్ ఆఫ్ 2 బిట్స్ అంటే అది హాఫ్ యాడర్. పర్ఫార్మ్స్ అడిషన్ ఆఫ్ 3 బిట్స్ అంటే అది ఫుల్ యాడర్. కన్వర్ట్ 111 ఇంటూ డెసిమల్ వాల్యూస్ అంటే 2 power 0 1 plus 2 power 2 1 plus 2 plus 4 plus 8 12 plus 3 15. ఇక్కడ 2 బైనరీ, అది 2 అని ఉంది అంటే ఇది బైనరీ. డెసిమల్లోకి మార్చమన్నాడు. బైనరీ నుంచి డెసిమల్లోకి మార్చాలి అంటే అక్కడ 2 అని ఉంది కదా, సో 2తోనే 2 పవర్స్తో మల్టిప్లై చేసుకుంటూ పోతే సరిపోద్ది. ఆక్టన్తో అంటే ఆక్టన్తో మల్టిప్లై చేసుకుంటూ పోతుంది. In context of OSI model of a computer networks, dash layer provides the services that directly support and end user of the networks is called supports end users of networks and is a collection of miscellaneous protocols for various commonly used applications such as electronic mail, file transfer, etc. is application. కొంచెం చదువుదాం. ఓకే, ఇప్పుడు అప్లికేషన్ లేయర్ ఉందన్నమాట. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ లేయర్. యాజ్ అన్ అప్లికేషన్ లేయర్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ లేయర్ ఇన్ ద OSI మోడల్, డైరెక్ట్లీ సపోర్టింగ్ అండ్ యూజర్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ ప్రోటోకాల్స్ ఫర్ కామన్ టాస్క్ లైక్ ఈమెయిల్, SMTP ఈమెయిల్. ఇది ఛాన్సర్లు వస్తుంది. ఈమెయిల్ అంటే SMTP, ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ FTP. ఇవి రెండు అప్లికేషన్లోనే ఉన్నాయి. యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ యూజర్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ద నెట్వర్క్, facilitating interactions for web browsing, email and file sharing. Application layer 7 layer is the provides a network services directly to the end users and their applications, handling things like email, web browsing, HTTPS and file transfer. Transport layer 4 focuses on reliable data delivery, segmenting data and ensuring it arrives correctly. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఏంది? డేటా సెక్యూరిటీని, సెగ్మెంటేషన్స్ని అవి కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా అని కనుక్కోవడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ వాడుతుంది. ప్రజెంటేషన్, మేనేజ్ డేటా ఫార్మేటింగ్, ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ కంప్రెషన్. ప్రజెంటేషన్ లేయర్లో ఎన్క్రిప్షన్, కంప్రెషన్, డేటా ఫార్మేటింగ్ జరుగుతుంది ప్రజెంటేషన్ లేయర్లో. సెషన్ లేయర్ వచ్చేసి ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ మేనేజెస్ అండ్ టర్మినేట్స్ ద కమ్యూనికేషన్ సెషన్స్ బిట్వీన్ ద అప్లికేషన్స్. ఒక సెషన్ లేయర్ గురించి, ఒక అప్లికేషన్ లేయర్ గురించి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. మళ్ళీ ఇక్కడ క్విక్ సార్ట్ గురించి వచ్చింది. ఇందాక ద ఫాస్టెస్ట్ సింగిల్ పాత్ ఎఫిషియెంట్గా వచ్చేసి డిజాస్టర్ ఆల్గోరిథం వస్తుంది. ఇది క్విక్ సార్ట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆల్గోరిథం ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డివైడ్ అండ్ కాంకర్ అప్రోచ్? డివైడ్ అండ్ కాంకర్ అప్రోచ్ వాడేది క్విక్ సార్ట్ ఆల్గోరిథం. Quicksort is a classic example of a divided and conquer approach. It works by selecting a pivot element. Pivot element అనేది ఒకటి తీసుకుంటుంది. తర్వాత పార్టిషనింగ్ అరే ఇంటూ 2 సబ్ అరేస్, ఎలిమెంట్స్ లెస్ దాన్ ద పివోట్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ గ్రేటర్ దాన్ ద పివోట్. ఒక పివోట్ ఎలిమెంట్ని తీసుకుంటుంది, దానికన్నా తక్కువ ఏది దానికన్నా ఎక్కువ ఏదని అనుకుంటాడు. అండ్ దెన్ రికర్సివ్లీ సార్టింగ్ ద సబ్ అరేస్, ద సబ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ కంబైన్డ్ ఇన్ ప్లేస్. Why other options are incorrect? Matrix chain multiplication is an optimization problem solving using a dynamic programming approach, not divide and conquer. Dynamic programming is used for problems with overlapping problems and optimal substructure which matrix chain multiplication exhibits. Prim's algorithms is a greedy algorithm used to find a minimum spanning tree for a weighted undirected graphs. It makes locally optimal choices at each steps. Longest common subsequence LCS problem is solved using the dynamic programming approach. It differs from the divide and conquer strategy in how it handles overlapping subproblems. Okay, in context of OSI model of a computer networks, which of the following is a transport layer protocol? Transport control protocol, user datagram protocol. Both are transport layer protocols.
ఇది చూడు టీసీపీ యూడిపి ఇవి రెండు ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ప్రోటోకాల్సే. Both 1 and 2. Explanation: both the transition protocol TCP and user datagram protocol are transport layer protocols in the OSI model. TCP is a connection oriented protocol that ensures the reliability, order and error check delivery of a data, maintaining it suitable for applications like web browsing, email and file transfer. UDP is a connectionless protocol that provides a faster but unreliable delivery of a data without the overhead of establishing a connection or error checking, making it suitable for real-time applications like video streaming, online gaming and DNS queries. Why other options are incorrect? Only one, because user datagram and rendu correct. User datagram protocol, transport control protocol rendu transport control protocol, user datagram protocol ivi rendu transport layer lo protocol lo OSI model lo ఉంటాయి. తర్వాత ఏ మర్చెంట్స్ allows a discount of 10% on market price. If you want to earn a profit of 10%, then market price will be how much percentage of the cost price. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్ ఎందుకు వచ్చింది? ఓకే, ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి 22.22% అనమాట. హియర్ స్టెప్ బై స్టెప్. ఫస్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. వాట్ 100 ప్లస్ 10% ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆఫ్ 100 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాలిక్యులేట్. వాడేమన్నాడు? మర్చెంట్స్ అలోస్ ఎ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 10% ఆన్ ఏ మార్కెట్ ప్రైస్. ఉన్న ప్రైస్ అంటే సెల్లింగ్ ప్రైసెస్ మీద 10% ఇచ్చినాడు. ఇఫ్ యూ వాంట్స్ టు ఎర్న్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 10%, then the market price will how much percentage more than the cost price. వాడికి మార్కెట్ ప్రైస్ ఒకటి ఉంది, దాని మీద 10% ఇచ్చినాడు. కానీ వాడు అమ్మాక వాడికి 10% రావాలి అంటే దాని మీద ఎంత ప్రైస్ ఉండాలి? 22.2% ఎక్కువ ఉండాలి. మైనస్ ఇప్పుడు సెల్లింగ్ మార్కెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ 0.90, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 110/0.90, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1100/9 డివైడ్ అది కాంగ్రెన్స్లీ దట్ ఈక్వల్స్ టు 122.222. సో ఇప్పుడు 100కి పంపించినాడు కాబట్టి 22.222కి వెళ్ళాలి. ఏ డాష్ ఈజ్ అ కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్ దట్ సెలెక్ట్స్ బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్ from one of many inputs lines and directs it into a single output line. Digital multiplexer. Okay, Conway effect anamata correct answer. Conway effect occurs when if the first come first served FCFS CPU scheduling algorithms, when a process with a very long CPU burst time, a big process arrives at the ready queue before process that shorter CPU burst time, smaller process. The nature of FCFS is non-primitive, meaning the currently running processes hold the CPU until it completes its execution or request or input or output. As a result, all the shorter process must wait in a line for the single long process to finish, leading to a significant increasing in average waiting time and poor utilization of both the CPU and input-output devices. Why other options are incorrect? Bilady's anomaly is a phenomenon observed in some page replacement algorithms. FIFO, first in first out, where increasing the number of available memory frames can actually increases the number of page faults. It's unrelated to CPU scheduling. ఇది వచ్చేసి బిలేడీ అలామనీ అనేది హిస్టరీలో అప్పుడు చదివేటప్పుడు కూడా చూసా. తర్వాత ఏజింగ్ ఈజ్ ఏ టెక్నిక్ యూజ్డ్ ఇన్ ఏ ప్రయారిటీ based scheduling to prevent the starvation by gradually increasing the priority of the process that have been waiting in the ready queue for a long time. Starvation is a general problem whereas the process is indefinitely postponed and never gets to run, while the Conway is a specific scenario that causes for long waiting time in FCFS. The general term for a process never running is starvation, which is
addressed by techniques like aging. The specific term of the for the FCFS performance issue described in this conway effect. ఇవి చూడొచ్చు కాన్వే ఎఫెక్ట్ వీటి గురించి తెలుసుకోవాలి. అండ్ తర్వాత 20 ద పార్సర్ ఈస్ categorized into which type of the context free grammar. Two types. ఓకే ద థింగ్ ఇచ్చేసి LALR1 parser often informally referred as the 20 parser in the context of the number of states. A simple example requires a categories into 3 types of context free grammar, especially the LR1 grammar. It falls under the category of a look ahead right to left reduction with one indicating that is uses one symbol of look ahead to make parsing decisions. The LALR1 parser is a type of LR parser. Okay, so answer is answer 2 కదా. ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం టాప్ డౌన్ పార్సర్ బాటమ్ అప్ పార్సర్ ఇట్లా టూ మెయిన్ టైప్స్గానే ఉంటాయి. ఓకే, ఇట్ సీమ్స్ లైక్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద క్వెరీ ఆర్ ఫార్మాటెడ్ ఇన్ ఏ కన్ఫ్యూజింగ్ మేనర్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ లైక్స్ రిలేటెడ్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ మేజర్ categories of for a parsers in computer science. Parsers for context-free grammars are broadly categorized into two main types: top-down parser, a decent LL1 parser, bottom-up parser operating the precedence LR parser or shift reduce parsers. Based on a typical structure of such as multiple choices, the intended correct option is probably 2.